Hi guys! And welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng honey glazed bagoong chicken wings. And here are the following ingredients. Ating first step dito sa ating bowl, paghahaluin lang natin yung ingredients for our breading. Itong ating all-purpose flour, cornstarch, onion powder, paprika, garlic powder, salt to taste, and pepper to taste. Haluin lang natin to. Make sure na well mixed ang ating breading para pantay-pantay ang lasa ng ating chicken. Ayan, well mixed na yung ating breadings. Ilalagay na natin yung chicken. I-coat na natin to. At nagpe-preheat na rin ako ng cooking oil. So, kakaibang flavor ang ibibigay ng ating chicken wings ngayon. Manamis-namis at maalat-alat na honey at bagoong. So, continue lang natin ang pag-breadings ng ating chicken. Make sure na well-coated ang ating chicken. Ayan, mainit na yung ating oil. Tapos itong ating na-coat nating chicken, ipagpagin lang natin para matanggal yung excess na breading. Piprito na natin. Continue lang natin ng pagprito hanggang maging golden brown. Ayan, luto na yung ating chicken. I-transfer lang natin to sa isang bowl. And then, magpo-proceed tayo sa ating next step. Ating next step, magpe-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at magigisa tayo. Gigisa natin yung garlic. At yung onion. Papalambutin lang natin yung onion. Then, i-add na natin yung bagoong. Haluin lang natin ito. Add na rin natin yung honey. Haluin ulit natin. Kung gusto niyo ng may konting anghang, pwede kayo mag-add ng chili flakes as an optional ingredients. Add na rin natin yung pepper. Haluin lang natin. This one is ready. Pwede na natin to i-switch off. Ilagay na natin yung chicken. And haluin natin maigi. Make sure na well-coated ang ating chicken ng ating honey glaze and bagoong sauce. Ito na ang ating honey glazed bagoong chicken wings. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.